Selamat pagi semua, ketemu lagi hari Sabtu pagi ini kita belajar lagi bareng-bareng, balik lagi di EF Talks jam 10. Sebelum kita bener-bener mulai untuk bahas materinya pagi hari ini, gue mau ngucapin terima kasih dulu untuk kalian semua yang sudah sempat hadir, sudah daftar juga pagi hari ini dan udah datang tepat waktu mulai dari jam 10. Seperti biasa sebelum kita mulai supaya acaranya bisa lebih interaktif lagi, kita mempersilahkan kalian untuk bisa menyalakan kameranya kalian biar kita tahu nanti saya sama Mr. Ashley tahu juga kira-kira yang hadir di kelas pagi ini siapa aja meskipun kalian belum ada mandi aku tahu enggak juga ya. Oke, nah seperti yang kalian tahu pagi hari ini kita akan belajar lagi terkait grammar. Kalau misalnya bulan lalu di Februari itu kita mulai level yang beginner, 2 part. Kali ini kita akan langsung masuk ke level yang intermediate. Ada 2 part juga nanti. Jadi ya di minggu ini di tanggal 11 ini kita akan masuk ke part yang pertama. Dan nanti di part yang kedua itu akan masuk dan kita mulai di awal puasaan 2 minggu lagi tanggal 25. Jadi nanti kita akan kasih tahu juga caranya ke kalian supaya kalian nggak ketinggalan nanti yang part kedua di akhir acara. Kita harap kalian bisa stay sampai akhir acara supaya nanti kalian juga bisa langsung daftar ke acara yang tanggal 25. Nah, seperti biasa nanti mikrofonnya kalian kita akan mute supaya interaksinya bisa fokus, apa yang disampaikan sama Mr. Ashley nanti juga bisa lebih jelas lagi. Dan kali ini kalau misalnya bulan lalu kalian sama Vicky selama 1 bulan ini aku akan menemani kalian untuk acara kelas setiap Sabtu kali ini, terutama untuk yang level intermediate. Nanti di tingkat yang advance nggak mungkin aku, nggak cukup otaknya. Kita akan sama-sama belajar mulai pagi hari ini ya. Siapin aja, fokus aja sama materi yang akan disampaikan sama Mr. Ashley. Nanti akan ada beberapa quiz dan polling yang akan disampaikan sama Mr. Ashley kalau memang waktunya memungkinkan. Dan kalau memang nanti kalian punya pertanyaan seputar materi yang disampaikan, silahkan dituliskan di kolom chat box. Nanti kita akan bacakan di sesi-sesi tertentu untuk kita bahas bersama Mr. Ashley. Oke? Nggak usah ketawa dong. Malu nih kan banyak orang di sini, oke? Nah, oke. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya pertanyaan langsung aja ditulis di chat box. Dan seperti biasa, kegiatan Sabtu kali ini kita juga punya games buat kalian, bukan games sih, lebih ke challenge. Nanti 3 orang beruntung kalian akan mendapatkan merchandise dari kita buat story dari kegiatan pagi hari ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian sepanjang acara ini kalian punya ada momen-momen yang menurut kalian menarik, silahkan di capture, di-upload di Instagram, tag Instagramnya @if_surabaya, kalian mention terus nanti kalian upload story-nya. Nanti 3 story yang beruntung kita akan repost dan kalian bisa dapetin IF eksklusif merchandise yang akan kita kirim langsung ke rumahnya kalian. Nah, nanti kalian di story itu kalian bisa bikin kira-kira insight kegiatan hari ini apa aja, kalian udah belajar apa aja, apa yang udah kalian bisa, terus kira-kira yang menarik dari kegiatan hari ini apa aja, kalian tulis di story itu. Nanti 3 story menarik dan kalian beruntung dari 3 orang tersebut akan mendapatkan merchandise dari IF. Oke? Tanpa berlama-lama, sudah 111 orang yang hadir di Zoom. Di YouTube ada berapa, boleh dilihat nggak? 11, oke. Rame ya pagi hari ini ya. Langsung aja kalau gitu di studio sudah sama aku di sini. Good morning, Mr. Ashley. Okay, good morning, Mr. Farid, and good morning, everyone at home. Hope you've had your breakfast and are ready to practice some English in a fun way, Mr. Farid. Yep. Okay, are we ready to go? Udah siap ya? You guys ready? Ready in the chat box? Nanti materinya akan disampaikan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian baru pertama kali ikut kelas pagi hari ini, Mr. Ashley akan menyampaikan materinya secara keseluruhan dalam bahasa Inggris. Fokus aja, nggak usah khawatir untuk kehilangan materinya, karena nanti di akhir acara kita akan kasih tahu kalian gimana caranya untuk bisa dapat e-certificate dan materi pagi hari ini. Nanti kita akan langsung kirim ke email aktifnya kalian. Jadi fokus aja ke materinya, karena pagi ini kita akan belajar untuk yang grammar tingkat intermediate part 1. Go ahead, Mr. Ashley. Okay, awesome, guys. So today, we're going to start with looking at present tenses and then looking at action and non-action verbs, also known as stative verbs, okay? Now, let's start with something nice and easy, something to revise our understanding of present tenses. So here, using the poll, which one of these sentences is correct? So let me launch our poll now. Dun, dun, dun. There we go. Okay, so nice and simple. A or B, which of these sentences is correct? Click A or B in the polling now.
Pemanasan dulu ya nggak sih? Oke, present tense ya. Apa? Aku jawab. Ini udah kelihatan, anak-anak jawabnya B, berarti jawabannya B yang benar. Oke. Okay, which sentence is correct? I am always late for school. I am late always for school. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Let's see. All right, looks like 85% of you think it's B. Yep. So let's check together. Yes, it is B. Yes. I am always late for school. So this is present simple, yeah? Using for routine, or here, adverb of frequency. I'm always late for school. Good job, guys. Okay, let's try again. So our next question, which of these is correct? A or B? Choose A or B in the poll now. Pertanyaan kedua. Okay. Pemanasan, oke. Ini materinya belum terlalu berat nih. Otakku masih bisa mencerna dengan baik. Okay, 10 more seconds then. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's stop there. 90% A. 90% think A. We don't like dancing. Let's take a look. Yeah, good. We don't like dancing. So here, again, we're using present simple, but in negative. Okay. All right. Let's try another one, everybody. Okay. Which sentence is correct here? He playing football today? He's playing football today. A or B? Choose A or B in the poll now. Okay, getting lots of answers. Already 57 answered. A or B, he playing football today? He's playing football today. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Oh, this one's a bit closer. So 26% think A, and 74% think B. Oh, where's my poll gone? So let's see. The answer here is B. He's playing football today. Yes, he's playing. He is playing. So this one is present continuous. Okay, let's try maybe one more, yeah? Okay. A or B, which one is correct here? They're not cooking today. They're not cooking today. A or B, answer in the poll now. Do you know the answer, Mr. Farad? I know. Oh, you do? Okay. I hope so. Gampang, masih gampang. Ntar kalau udah masuk materi mulai pusing, ngangong. Nggak tahu deh materinya apaan ya. All right. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. 86% think B. So let's take a look. Yeah, the answer is B. They're not cooking today. Okay. All right, everybody. Well done if you got them correct. If you didn't, it's okay. We are still learning together, yes. Okay, let's get past these ones. Okay. So those were present tenses, looking at present simple and present continuous. So we can see here, present simple in the top right. I live, she plays, we read. So present simple are subject and verb, or verb S. Or present continuous, for example now, I am talking. So be, verb ing. Be, what is the verb to be, Farid? You asked the wrong person. I'm students now, okay? I am, he is. He is. He is. Oh, yeah. We are. We are. Okay. Yeah. Am is are. That's our verb to be. And our verb ing. Okay. All right. So, present simple, present continuous. Now, today we're looking at action and non-action verbs. So, many verbs describe actions, okay?
For example, here, we can see the boy. Are you waiting for someone? Yes, I'm waiting for Mel. So waiting here, waiting, that is an action. Something he is doing, yeah? Now, when we are describing things happening now or in the future, we can use present continuous with these action verbs. For example, I am sitting. Tomorrow we are going to the cinema. Yeah? So action verbs are things we are doing, yeah, Mr. Farid? Actions. You know what actions are, right? Yeah. Things we are doing, yeah? Okay. Ya, oke. Teman-teman, ini tadi kan sempat dibahas sama Mr. Ashley. Kita review dikit ya, karena beberapa waktu yang lalu kita sempat ngebahas yang namanya present simple sama present continuous, if I'm not mistaken. Nah, itu dikasih review sedikit sama Mr. Ashley di pojok kanan atas. Kalau misalnya teman-teman lihat di layar, itu apa namanya present simple sama present continuous itu gimana kalian pakai. Contoh yang paling gampang adalah yang present continuous itu kalau misalnya kalian ngelakuin sesuatu, jangan lupa untuk menambahkan verb plus ing ya. Jadi di situ jadinya apa namanya present continuous. Kalau yang present simple itu lebih ke she plays, I live dan lain sebagainya itu tadi. Terus kalau yang mau dibahas sama Mr. Ashley kali ini, verbs itu punya banyak actions yang dijelasin sama Mr. Ashley. Jadi contohnya kalau misalnya kalian lihat di gambar, are you waiting for someone? Yes, I'm waiting. Yang dikasih highlight hijau sama Mr. Ashley itu yang nantinya akan kita bahas. Jadi actionnya dia itu kira-kira kalau misalnya kalian lagi ada conversation atau lagi ada pembahasan dan lain sebagainya, itu grammar yang paling tepat buat bisa pakai yang ngejelasin yang menggunakan action dalam verb itu kira-kira kayak gimana. Nah, itu nanti yang akan dibahas sama Mr. Ashley. Okay, thank you, Mr. Farid. So yes, lots of verbs describe actions. But some verbs describe states and feelings. And we call these stative verbs or non-action verbs. For example here, do you like the coffee? So here, we wouldn't say, are you liking the coffee now? Because it's not an action. So like here, we're asking for opinion. So do you like? So when we're talking about actions happening now, or I should say things happening now, sometimes we don't use present continuous, yeah? We use present simple. Do you like the coffee? Not, are you liking the coffee? I prefer tea, not I'm preferring tea. So these are not actions, and these are non-action verbs. Let's look at some examples, yeah? So non-action verbs, they're also known as stative verbs. Can we stop there? Yes, we can. So for action and non-action things, with your example, does that mean that if there is an action we use ing? Normally, yes. Normally, if we're talking about something happening now, I am sitting, I am talking, those are actions, yeah? Okay. But I wouldn't say I am liking, I am preferring, even if I'm speaking about now. Some words we do not use with present continuous for now. Oke, ini mungkin untuk memperjelas saja ya teman-teman ya. Jadi pokoknya yang mau dijelaskan sama Mr. Ashley adalah ada non-action sama actions. Jadi kalau misalnya kalian lihat tadi beberapa contohnya, frame-nya kalian pertegas dulu aja bahwa nanti akan ada beberapa yang dijelaskan lebih detail sama Mr. Ashley tadi. Makanya tadi aku sempat tanya, apakah berarti kalau misalnya yang menunjukkan action itu selalu pakai ing, atau kalau misalnya yang menunjukkan perasaan, tadi kayak misalnya dijelaskan sama Mr. Ashley, tentang feelings itu nggak selalu pakai ing tadi katanya. Karena nanti kita akan cari tahu lebih lanjut dari penjelasan Mr. Ashley, oke? So here are some examples of non-action verbs, yeah? So things like belong, own, have. If we're talking about possession and size, we say, for example here, I own a mouse. Yeah? Own in bahasa? Memiliki. Milik, ya? Yeah. Saya milik mouse? Aku memiliki. Oh, aku memiliki mouse, yeah. But we wouldn't say, I am owning a mouse, yeah? Because owning is not an action, yeah? Or here, if we look at opinions, I know the answer, not I am knowing the answer, yeah? Even if we're talking about
Now. Happening right now. Oh, do you know the answer? Oh, I am knowing the answer. I know the answer. Know is not an action verb. Other examples here? Like, love, hate, prefer. If we're saying, do you like this sandwich? Yes, I love the sandwich, not I'm loving the sandwich. No, I hate the sandwich, not I'm hating the sandwich. Or with senses, I hear a noise, not I am hearing a noise. So here are some examples. And for these, we use present simple normally when talking about now. Oke, jadi ini contoh non-actions. 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 Udah dapat gambarannya belum? Kalau misalnya, again ya, meskipun kita menggambarkan sesuatu itu terjadi yang sekarang, jadi untuk kata-kata yang non-action itu mereka nggak akan menggunakan ing di belakangnya. Kayak tadi dikasih contoh sama Mr. Ashley. Ini dikasih contoh singkatnya aja dari 4 box yang teman-teman lihat di layar itu. Kayak misalnya kalau misalnya nanti kalian ngejelasin tentang ukuran, opini, terus persepsi atau apapun itu yang ada di kolom itu meskipun kalian menggunakannya sekarang, present, itu nggak perlu menggunakan ing. Contohnya kayak gitu. But how about, do you know the one famous tagline about I'm loving it? Oh, I'm loving it. Yeah. Yeah. So there are some exceptions. So sometimes we do break the rules. Yes. Of course, we know a famous fast food restaurant. Yeah. Dun, 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 dun. I'm loving it. Yeah. But normally these are for, normal everyday speaking. We don't say I'm loving it. But, sometimes with slang, because that's more like informal, we do break the rules sometimes. But these are general rules that apply most of the time. Jadi dalam kesempatan tertentu mungkin ya kalian bisa tidak menggunakan rules tentang grammar, tapi kalau misalnya ini berkaitan dengan hal-hal, kalau misalnya kalian harus tes keperluan akademik dan lain sebagainya, ini mungkin perlu kalian tekankan lagi bahwa ada action dan non-action. Jadi kalau misalnya kayak tadi belong, own, have, wait, measure, know, agree, itu non-action. Again, garis besarnya adalah action dan non-action supaya teman-teman nggak bingung ya. Jadi kalau misalnya itu action, nanti akan dijelaskan, dikasih contoh sama Mr. Ashley. Tapi kalau non-action seperti yang ada di contoh itu kalian nggak perlu menggunakan ing meskipun keadaannya terjadi saat ini juga atau sekarang. Grammarnya di situ ya. But if we're looking here, we've got the word have. Can we use have, having? I'm having a good time? Yes, we can. So why is that? Well, that is because some verbs have different meanings. They have an action meaning and a non-action meaning. So if they describe an action here, we can see these 2 kids. They're having a great time. So we're using having to describe an action. They're having a great time. I'm having a shower. That is describing an action. But if they're describing something non-action or state or feeling, like those examples before, we would use present simple. Do you have any cats? Because we're not talking about action, we're talking about state, so possession. So not are you having any cats? Do you have any cats? Oke, gimana? Udah mulai panas belum di otaknya? Oke, aku juga sama-sama belajar nih ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kayak dijelasin sama Mr. Ashley, ada exceptional. Nanti teman-teman akan nemuin ada beberapa verbs yang mungkin akan bisa menjelaskan action dan non-action. Jadi kayak misalnya ini sekarang ada 2 contoh tuh yang Mr. Ashley kasih. They having a great time. Full stop ya? Iya, oke. Itu menjelaskan action, makanya dia pakai ing di belakangnya. Again, frame-nya action dan non-action ya, sekali lagi ya. Jadi kalau ternyata si verb itu menjelaskan action tanpa menyebutkan action-nya misalnya, atau si verb itu tidak memiliki action atau tidak menggambarkan action, tapi kalau dia menjelaskan tentang action, maka dia perlu ditambahkan ing di belakangnya. They're having a great time. Dia di situ kan menjelaskan bahwa aksinya atau action-nya itu apa di situ. Makanya kita pakai having. Tapi kalau ternyata si have ini tadi tidak menjelaskan action, tidak ada action-nya, non-action, kayak misalnya kamu punya kucing apa enggak, maka itu kita nggak pakai ing. Frame-nya di situ ya.
Jadi do you have a cat atau do you have any cat? Something like that. Cats, yeah. Nah, itu kita nggak perlu pakai ing. Atau kalau misalnya teman-teman bingung antara ing sama enggak, di atas tuh udah kasih contoh sama Mr. Rashid tuh, ada present simple sama present continuous. Nah, yang they're having a great time itu kita pakai tenses yang namanya present continuous, tapi kalau yang bawah itu kita pakai present simple karena tidak ada action-nya. Oke. Jadi di situ kalau misalnya teman-teman bingung, nanti teman-teman akan ada banyak sekali verb yang bisa digunakan untuk menjelaskan action, maka kita bisa pakai ing. Tapi kalau verbnya itu tidak menjelaskan action, maka nggak boleh dan tidak bisa menggunakan ing. Paham ya teman-teman ya? Okay, so time to practice, yeah? So here we've got action, non-action, or both. So I'm going to open a poll. I know some of you said you needed some more time, so I'll give a little bit more time so you can answer, yeah? That's okay. Maybe there is a little bit of lag. So let me open our poll. Dun, dun, dun. Oke, kita coba ya latihan ya. Okay, can you see that, Mr. Farad? Action, non-action, both? Yeah. Yes. Okay. So here we have our verb play. Play. So is play an action verb, a non-action verb, or can be both? Nah, ini kita mencoba mengidentifikasi verbs ya. Tadi kan sudah sempat dijelaskan sama Mr. Ashley tuh. Coba diingat-ingat lagi, dijawab pelan-pelan. Kira-kira menurut kalian kata-kata play itu termasuk action atau non-action atau keduanya? Okay. A little bit more time. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So most of you are saying it's an action verb. So let's take a look. Is play an action verb? Yes, it is. Yeah, action. So here, what are they doing? Oh, they are playing tennis. Yeah, so talking about right now, yeah? What are they doing? Oh, they are playing tennis. Not, oh, they play tennis. Yeah, talking about something happening now. So here, play would be an action verb. So we'd use present continuous. Okay. Play ya. Ini kalau misalnya teman-teman masih ada yang kurang jelas atau pengen menanyakan sesuatu yang memang biar kalian lebih gampang lagi mencerna informasinya, ditulis saja pertanyaannya di chat box ya. Nanti kita akan bahas sama Mr. Ashley bareng-bareng, oke? Okay, let's try again. This time we've got the word read. Read. So think about something happening now. Would read be an action verb, a non-action verb, or can be both? Can be a state or feeling, can be an action. What do we think? Nah, kalau ini situasinya sekarang, menjelaskan situasi saat ini, kira-kira read itu termasuk action atau non-action? Yeah. What are they doing? Is it going to be an action, non-action, or both? Okay. We have 110 responses. So 5, 4, 3, 2, 1. Let's end our poll there. Whoa, okay, 80% think it is an action verb. Let's take a look. Yes, read would be an action verb, yeah? What is she doing? She's reading a book, not she reads a book. We're talking about now, yeah? She's reading a book, not she reads a book. Read is an action verb. Well done, if you got that correct. Okay, let's try again. So I'll relaunch this poll. Your next verb is prefer. Prefer. So is prefer an action, something we do? Is it a non-action? Talking about a state or a feeling or opinion? Or is it both? Is prefer an action and a non-action verb? Okay. We've got almost 100 answers. So 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's see. Okay, we've got 80% saying non-action. Do you agree with that, Mr. Farad? I do agree. You do? Okay, all right. Let's see.
Yes, prefer is not an action verb, yeah? What should we eat? Do you prefer pizza or pasta? Not, are you preferring pizza or pasta? Yeah. Prefer is talking about an opinion or a preference, so it's not an action, yeah? Prefer isn't something I can do. All right, well done if you got that correct. Let's try again. Next up, we have the word. Oh, show the word. Okay, think. That's okay. Okay, so here's an example anyway of think, yeah? So think can be an action. We're thinking, buying it. Okay. 1 second. Mr. Farrad, are you there? Okay, sorry guys, one technical problem. Cek. Oke. Okay, how about now? Am I back on? Ya, teman-teman masih bisa mendengar suaranya dengan jelas nggak kira-kira? Boleh dibantu di kolom chat box, mungkin teman-teman yang ada di Zoom. Okay, just testing. So can you hear my voice? Yeah, I'm back on. I believe you can hear me again. Sorry about that. Okay, so here's an example. Yeah, think could be an action. So I'm thinking of buying it. Right now, I am thinking. It's something I'm doing. Or it could be non-action. Could be, do you think we should go? What's your opinion? So some verbs like this one could be both, yeah, action or opinion. Oke, ini tadi yang sempat dibahas sama Mr. Ashley ya. Jadi kalian akan nemuin beberapa verbs yang ternyata itu bisa jadi action atau non-action. Nah, salah satu contoh lainnya adalah think, di mana kalian juga bisa, kalau misalnya itu menjelaskan situasi sekarang, itu bisa jadi dua, ada action sama non-action. Jadi kalau contoh kalimatnya kalian bisa lihat, ada we're thinking of buying it, atau do you think we should go? Okay. So it can have two different meanings. Okay, so now we have the verb remember. Okay, everybody, remember. Is it an action, non-action, or can be both? So would you say, I remember, I'm remembering? What do you think? So think about if it can be both. Okay. Action, non-action, or both. All right, it's getting 100 answers now already. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Let's see. A bit closer this time. So 10% action, 53% non-action, 37% think both. Okay. Let's take a look. So remember is yet a non-action verb. So who is that? Oh, I don't remember his name. So non-action, we use present simple. We don't say I'm not remembering. Yeah, I'm not remembering is not correct. So it's not action verb, it's non-action. Yeah, remember. Oke, ini aku ulangi lagi ya teman-teman ya, untuk memperjelas materi hari ini bahwa kita menggunakan konsep present atau yang contoh-contoh yang dijelaskan sama Mr. Ashley ini itu menggambarkan situasi-situasi yang sedang terjadi saat ini. Makanya kita pakai dua contoh, yaitu ada present simple sama present continuous. Nah, kayak misalnya tadi kalau misalnya teman-teman bingung kira-kira dari beberapa verbs itu termasuk action atau non-action, bayangkan saja kalau ternyata verbs yang dikasih contoh sama Mr. Ashley itu kalau misalnya kalian gunakan sekarang. Kalau misalnya itu ditaruh di present continuous, kira-kira kalau misalnya itu pakai ing itu sesuai apa enggak? Tapi kalau misalnya itu dijelaskan menggunakan present simple itu lebih sesuai apa enggak? Jadi frame-nya adalah situasi yang terjadi saat ini untuk kalian bisa mengidentifikasi verb-verb tersebut kira-kira termasuk action atau non-action. Okay? Okay, and we've got one more, last one. We've got the verb have. Okay. So have, let me relaunch our poll. Have. Is it an action? Is it a non-action verb? Or can it be both? Choose your answer now in the poll. A, B, or C. We discussed about it before. We have. Let's see if you remember. So can it be an action? I'm having. Can it be a non-action? I have. Or can it be both of those? All right. So we have already 100 people answering. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Okay, let's see. So 75%, 3/4. I think it can be both. Okay, let's take a look. Yes, have can be both. So as an action, we're having a party, I'm having a good time. Or as a possession, as a state, I have 3 cats. So it has different meanings, yeah, Mr. Farad. Yeah. Having is an action, doing something, and have is talking about, yeah, possession or state. Okay. Ini tadi yang sudah kita kasih contoh ya di depan tadi, kalau untuk penggunaan verbs have itu ternyata juga bisa jadi 2, ada action, bisa menjelaskan action dan juga non-action. Sekali lagi kita lihat konteksnya seperti apa, oke? Okay? Yeah, okay. All right, on that, I think Mr. Farad, is there something you would like to say to everybody? I do have something. Okay. Okay. Nah, ini buat teman-teman yang baru ikut kegiatan hari ini, seperti biasa, saya akan punya beberapa informasi dulu untuk disampaikan sebelum nanti kita melanjutkan materi dari Mr. Ashley. Nanti kita akan lanjut dengan contoh-contoh yang lain. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan, nanti di akhir acara kita akan kasih tahu supaya teman-teman juga bisa fokus belajarnya seperti apa. Nggak perlu bingung nge-capture materi-materi dari Mr. Ashley, karena nanti di akhir acara kita akan kasih tahu supaya teman-teman bisa dapat materinya beserta dengan e-certificate. Nanti kita akan kasih tahu di akhir acara. Tapi sebelum itu saya juga mau menyampaikan bahwa kalian semua yang hadir di sini, terutama untuk teman-teman yang domisilinya di Jawa Timur, Bali, atau Lombok, misalnya kalian di sini belum berkesempatan untuk bergabung sama IF, nah kalian semua dikasih kesempatan, terutama untuk kalian yang hadir pagi hari ini, kalian punya kesempatan untuk bisa menganalisa kemampuan bahasa Inggris kalian secara gratis. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu kira-kira kemampuan grammar atau speaking-nya kalian itu sejauh mana, nah kalian bisa ngikutin aja analisa kemampuan bahasa Inggrisnya kalian dengan daftar melalui WhatsApp di 0822 2000 dengan submit nama spasi usia. Nanti akan ada tim course consultant dari IF yang akan menghubungi kalian untuk kemudian diundang untuk datang ke IF Center, lalu kalian bisa mengikuti analisanya. Kalian bisa tahu kira-kira yang perlu kalian perbaiki seperti apa, yang kurang dari grammarnya kalian itu kira-kira perlu memperbaiki di tenses yang mana, atau kira-kira speakingnya kalian itu yang kurang itu perlu diperbaikinya itu pakai latihan-latihan yang seperti apa lagi, itu kalian bisa ngikutin analisanya sama IF Teacher. Jadi kalau misalnya kalian terutama yang domisilinya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, kalian bisa langsung datang ke IF Center terdekat atau reservasi dulu melalui WhatsApp di 0822 2000 dengan format nama spasi usia. Kirim aja ke WhatsApp-nya, nanti kalian akan langsung diundang untuk datang ke IF. Karena nanti setelah itu kalau misalnya kalian punya fokus-fokus tertentu, misalnya kalian pengen nyiapin beasiswa untuk ikut tesnya, atau kalian pengen lolos UTBK, karena nanti kan bakal ada UTBK tuh, kalau misalnya kalian mau apply untuk TOEFL sama IELTS, akan ada banyak banget program yang bisa kalian sesuaikan di IF untuk memenuhi kebutuhan kalian, terutama untuk pengembangan bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu program yang sesuai untuk kebutuhannya kalian bisa langsung datang ke IF Center terdekat untuk kemudian nanti akan diarahkan kira-kira program yang sesuai dengan kebutuhan kalian seperti apa. Mau kelas offline ataupun online, nanti kalian tinggal tanya-tanya aja kira-kira Miss atau Mister, kalau misalnya aku mau kelas online terus private, kira-kira harganya berapa ya, programnya apa aja, aku bisa belajar apa aja, atau teachernya kira-kira yang ngajar aku nanti siapa, apakah aku bisa diajarin sama Mr. Ashley atau enggak. Nah, kalian bisa langsung tanya lagi ya center terdekat. Oke, gratis untuk analisa kemampuannya kalian. Oke, simpan saja di WhatsApp di 0822 2000 dengan format nama spasi usia. Nanti kalian akan langsung dihubungi oleh tim course consultant dari IF untuk bisa dijadwalkan ikut tesnya, langsung datang di IF Center. Oke, back to Mr. Ashley. Okay, thank you, Mr. Farid. For you asking, we still have a few more slides to go, so we're not finished quite yet. We have another 20 or so minutes, so please stay because I have some more activities for you. All right. So let's review. Here, so happening now or in the future, if we're using an action verb, so a doing verb, we'd use present continuous, yeah? What are they doing? They're playing football. What is she doing? Oh, she is watching a movie. So watch, play, do, they are all action verbs, things we do, yeah, Mr. Farid. If it's a non-action verb, we would use present simple, yeah? So do you remember her? Remember is not an action verb, yeah? So, oh, I remember that person.
not I'm remembering, even if it's right now. Yeah. Yeah. Depends. Oh, what are you doing later? It depends on the weather. So depend is not an action, yeah? So not it's depending on the weather, it depends on the weather. Or both, it depends on the meaning. So for example, have, do you have any sugar? Have, this time we're talking about possession. So this is non-action. So do you have is correct. Or if it's the action, he's having a bath at the moment, that's correct. We would not use, oh, he has a bath at the moment. No. Because have, for this one, is an action, Mr. Barry. Nah, ini tadi konsep yang sempat kita jelaskan di depan supaya teman-teman nggak bingung. Kalau misalnya teman-teman masih ngerasa kesulitan untuk memahami konsep present simple sama present continuous, kita sempat bahas di beberapa EF Talks yang lalu. Kalau misalnya teman-teman mau nonton ulang, teman-teman nanti setelah acara ini selesai bisa langsung buka YouTube channelnya EF Surabaya. Teman-teman cari aja di sana detailnya, kita sudah sempat bahas supaya teman-teman dapat nih konsepnya seperti apa. Tapi kita balik dulu ke untuk action sama non-action ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, ini konsepnya kita gunakan sebagai kalau misalnya kita lagi ngomongin situasi saat ini. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu verb, teman-teman bingung apakah verb tersebut kalau misalnya aku ngomong situasi sekarang itu perlu ditambahkan ing atau enggak. Nah, cara ngebedainnya kayak gitu. Kalau ternyata verb itu menjelaskan terkait feeling atau possession seperti yang dijelaskan sama Mr. Ashley, apalagi itu mengungkapkan atau menceritakan hal yang saat ini terjadi, maka kalian pakai present simple, di mana kalian tidak menggunakan ing di akhirnya. Contohnya sudah ada di layar kalau misalnya teman-teman lihat, jadi teman-teman perhatikan itu. Tapi kalau ternyata hal yang kalian akan ungkapkan itu menjelaskan sesuatu atau action, maka kalian menggunakan yang namanya present continuous atau pakai ing di belakangnya. Contohnya juga ada tuh, what are they doing? Atau kalau misalnya have tadi, kan ada beberapa verb yang memang dia punya dua fungsi untuk menjelaskan action sama non-action. Jadi kalau ternyata si verb itu menjelaskan actionnya, maka kalian menggunakan present continuous. Tapi kalau ternyata verbnya itu tidak menjelaskan aksi apapun atau non-action, maka kalian menggunakan yang namanya present simple. Okay. So some questions about the verb remember. So with remember, it's normally a yes or no. Do you remember? Yes, I remember. Do you remember? No, I don't remember. Now, we wouldn't say I'm remembering, but maybe I'm trying to remember. What are you doing now? Oh, I'm remembering. Yeah, we wouldn't say remembering. We might say I'm trying to remember, or normally you're trying, yeah? I'm trying to remember. You're trying to get to that yes, I do, or no, I don't. So we don't normally use remembering. Remembrance is, yeah, something different, but that's not a verb, yeah? Remembrance Day is talking about remembering. Talking about remembering, yeah? Talking about a time in the past. So normally, like I said, sometimes you do break the rules, but most of the time you wouldn't say remembering. Most of the time. Just like with I'm loving it, yeah? Nah, yeah. So sometimes bahas nih ya. Nih nggak perlu berantem di kolom chat box teman-teman. Santai aja. Oke, gini. Tadi kita sempat bahas yang namanya ada satu tagline yang terkenal, salah satu fast food itu pakai tagline-nya I'm loving it. Tadi sempat aku tanyakan nih ke Mr. Ashley, itu gimana? Karena memang love itu kan maksudnya ya udah kamu it's a possession, right? Love. Yeah. Love is talk about preference. Preference. Maksudnya kamu suka sesuatu, tapi itu digunakan sebagai tagline, itu sebenarnya benar atau enggak? Sometimes, again, kalau misalnya itu bukan digunakan sebagai keperluan yang memang perlu untuk dinilai atau assessment, kayak misalnya keperluan akademik, biasanya you could break the rule. Maksudnya kamu boleh nggak pakai rules yang ini sudah dijelaskan. Tapi kalau ternyata ini keperluannya menuju ke akademik, kalian memang perlu tahu dan harus benar penggunaan tensesnya, maka kalau misalnya kalian pakai I'm loving it atau remembering, itu nggak bener. Jadi itu nggak pernah dipakai. Sama seperti dijelaskan sama Mr. Ashley tadi, kalau remembering itu nggak pernah dipakai sebenarnya. Frasa yang tidak pernah digunakan, apalagi kalau kalian punya conversation satu sama lain. Jadi karena remember itu lebih ke possession, kalau menjelaskan feelingnya kalian. Jadi I remember, bukan remembering. Itu beda. Kalau tadi sempat dijelaskan sama Mr. Ashley ada remembered or something, itu juga udah beda. Itu bukan verb tadi katanya. Pokoknya kalian lihat aja konsepnya, konteksnya seperti apa, dan di mana kalian menggunakan
frase tersebut untuk berkomunikasi. Tapi kalau ternyata kalian menggunakan hal tersebut dalam keperluan akademik atau hal-hal yang formal, maka remembering dan loving itu udah salah. Yeah. Dilihat ya, I mean, konsepnya there are some times where you might use remembering, but we're talking about most of the time, yeah? Yeah. There are always times, specific situations you might use those, but most of the time you don't say, oh, is he remembering? Are you remembering? Yeah. Most of the time we don't. And that's what we're talking about today, yeah? General 80-90% of the time what we would use. Udah cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sekarang udah mulai ditanya dan udah mulai paham, mungkin memang beberapa kali teman-teman melihat itu sebagai slang atau percakapan-percakapan yang memang ya udah kita sama-sama coba aja untuk berlatih. Tapi sekarang teman-teman tahu bahwa remembering itu tidak pernah digunakan apalagi untuk konteks yang formal. Depends on the context, Okay? yeah. Okay. All right, so we've practiced looking at action, non-action, and both. We've practiced looking at present simple and present continuous. So let's put them together and try and challenge you at home. Okay. So this time, using the chat box, we have our verb, fly, and you need to decide, is fly an action verb or non-action verb? If you think it's action verb, you'd use present continuous. If you think it's non-action, you would use present simple. Okay, so I'll give you, I think, 30 seconds in the chat box. What are the missing words in this sentence? Ayo, dicoba. Ya, kira-kira ya itu udah ada fly-nya. Nah, fly itu kalau misalnya kalian masukin ke tengah, itu jadinya apa? Kalau misalnya kalian, apakah itu termasuk action atau non-action? Kalau itu action, sekali lagi ya konsepnya, kalau itu action berarti pakai present continuous. Which means kalian harus menambahkan ing di belakangnya. Tapi kalau itu termasuk non-action, maka kalian menggunakan present simple tanpa menggunakan ing di belakangnya. Oke? Okay. So getting lots of answers through. We've got fly, flying, is flying, flies. Okay. Maybe 10 more seconds, everybody. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's take a look. So fly is an action verb, yeah? Fly is something active, yeah? So if we're using an action word, we'd use present continuous. She is flying to Jakarta for a meeting next week. Now, I saw some of you write, she will fly, or she's going to fly. That's okay. But remember, we're focusing just on present simple and present continuous today, yeah? So we're just focusing on those two. So because fly is an action verb, we'd use present continuous. She is flying to Jakarta for a meeting next week. Okay. Next, we have the verb need. Need. So decide, is need an action verb or a non-action verb? And then decide which grammar to use. Okay. I'll give you 30 seconds at home. Type your answer in the chat box. Okay. All right, getting a lot of answers through. Do I need? Am I need? Need. Do I need? Lots of do I needs. Needed. Am I need? Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, loads and loads of answers, guys. Thank you very much. Let's take a look. So here, need is a non-action. In this one, yeah, need, non-action verb. So if non-action, we use present simple. Do I need to bring my passport? Yes, do I need? Not am I needing, yeah? Do I need to bring my passport? Because this is a non-action verb. Well done, if you got that correct. Okay, let's try another one. This time you've got two, okay? This hotel, blah, 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 a restaurant. Not have, okay. So let's try A first. A. What do you think the missing words are for A? Ayo, ya, yang A ini kayaknya bakal sedikit bikin teman-teman bingung nih, karena pakainya not have, di mana itu bisa digunakan
Di non-action sama action. Jadi kalau misalnya kata-katanya kayak gitu, frase not have ini kira-kira pasnya ada di non-action atau action? Pakai ing atau enggak? Okay. We've got don't have, doesn't have, does not have, lots of different answers. Okay, so for A, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So not have here. We're not talking about having a party, yeah? We're talking about possession, yeah? A state, non-action. Is there a restaurant in the hotel? And the answer is no. So this hotel doesn't have, yeah, doesn't have. Because this hotel would be it, yeah? It doesn't, not it don't. It doesn't have a restaurant, yes. Okay, how about B? It's we can order online. Okay, getting lots of answers. It is not matter, it don't matter, it doesn't matter. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, I think most of you are getting this, yeah? So here, not matter. So matter is not an action, yeah? We can't say I am mattering. So it would be present simple. So just like A, it doesn't matter, yeah. It, negative, present simple, it doesn't, not verb, matter. Okay. Good job. I think most of you are getting it correct, yeah, Farid? Yep. All right, let's try another one. So the first one, not eat. The second one, look. I like Indian food, but so we've got not eat. So let's try not eat first. Not eat. Would that be an action or a non-action? And then what are the missing words? Okay. I think lots of you getting it, yeah. Don't eat, don't eat. Oh, I'm not eating. So remember, we need to see eat, is eat an action or a non-action, yeah? If it's action, we're using present continuous. If it's non-action, we're using present simple. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. I like Indian food, but I not eat. Now eat. Is eat an action? Yes, it is. Eat is an action, yeah? I'm eating. We're eating. So here, we're using present continuous. So present continuous, I'm not eating that. Ayo. Yeah, not I don't eat that. So this one here. Ini penjelasan simpel ya dari Mr. Ashley ya. Sekali lagi dilihat konsepnya. Kalau boleh tahu kenapa teman-teman lebih memilih I don't eat that. I mean, for this one, remember, we're think about the context. We're talking about things happening now, yeah? Okay. So that's why. If we're saying, oh yeah, I like Indian food, but so that's why we're talking about now. The context is happening now. Yeah. Oke, tadi sudah sempat dijelaskan ya, teman-teman ya, bahwa yang kita jelaskan adalah kita sedang menjelaskan situasi saat ini. Makanya akhirnya teman-teman harus menggunakan I'm not eating that. Oke. Easy but confusing. It is. It is a bit confusing. Yeah. That's why we're trying together, yeah? Okay. So here, then we've got it, look. Okay, so what do you think? Look. All right. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Now here, look. Okay. In this context, it's a non-action, yeah?
We're not saying I am looking at the food, yeah? We're saying it looks here. It's a non-action because we're using our senses. It sounds, it looks, it smells, yeah? So we don't say it is sounding, or it is looking, or it is smelling. For here, we're using our senses. So in this one, it's a non-action. I know a bit confusing. We can say I am looking out of the window when we're talking about the action. But here, we're using our senses to give ourselves an opinion. Yeah, oh, that looks spicy. That sounds really cool. So here, it looks too spicy. Oke, kita clarify sedikit ya teman-teman ya, supaya teman-teman nggak bingung. Tadi aku juga berusaha untuk mencerna proses belajar ini, bahwa tapi konsepnya sekali lagi bahwa dari tadi kita menggunakan yang namanya present simple sama present continuous, di mana memang kita membahas soal-soal yang dibahas sama Mr. Ashley itu apa yang memang sedang terjadi sekarang. Nah, kenapa akhirnya tadi itu teman-teman tidak harus menggunakan I'm not eating, bukan I don't eat that, karena memang kita sedang menjelaskan situasinya saat ini atau present. Makanya teman-teman harus menggunakan yang namanya present continuous. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, look ini memang akan ada di dua posisi yang berbeda. Kalau misalnya teman-teman bingung, itu bisa ada di action sama non-action. Tapi untuk konteksnya, sekali lagi teman-teman harus melihat konteks secara keseluruhan, bahwa look yang dimaksud di sini tuh bukan melihat sama seperti smelling atau action gitu. Jadi atau looking atau apapun itu, tapi ini lebih ke sense-nya bahwa it looks too spicy. Jadi itu kayak kelihatannya pedes deh, bukan kelihatan untuk melihat gitu loh, gitu ya. Jadi yang non action yang digunakan. Sekali lagi teman-teman harus melihat konteksnya dulu seperti apa untuk bisa diidentifikasi apakah itu termasuk action dan non action. Yeah. Now someone asked, why are we using S here? That's a good question. So here, because it's non-action, we're making a present simple sentence. So present simple, if it's I look, you look, we look, they look. But if we use he, she, it, we use S. It looks, he looks, she looks. So that's present simple, yeah? We use verb plus S for he, she, it. Okay. Bit tricky here today, bit tricky. But it's okay, because we've got one final thing for you guys. We've got a quiz, okay? So if you can, go to the link. We'll put it in the chat box now. I think I already have it copied. Oke, itu tadi sedikit menjawab pertanyaan Kak Erna ya. Tadi juga sudah sempat dibantu sama Kak Melati juga untuk jawab. Kenapa look-nya itu pakai S di belakang? Karena, again, present simple, he, she, it itu selalu diakhiri dengan S di belakangnya. Jadi kenapa tadi it looks too spicy? Karena sudah seperti yang dijelaskan oleh Mr. Ashley bahwa kita menggunakan present simple. Jadi he, she, it harus menggunakan S di belakangnya. Okay? I think that should be the correct link now. I've just put in there with the www. Good. Okay. So everybody, I'll give you maybe, should we say 3 minutes? Yeah, sure. 3 or 4 minutes. There are 10 questions and they're all A or B, I believe. Oke, kita coba kuisnya ya. Oke. Teman-teman nggak perlu bingung nge-screenshot ya. Nanti teman-teman akan dapat materinya. Jadi pastikan nanti di akhir acara teman-teman mengisi nama lengkap dan emailnya dengan benar. Karena nanti materi dan e-certificate kita akan kirimkan melalui email. Jadi jangan khawatir. Setelah itu teman-teman akan bisa mendapatkan materinya untuk dipelajari lagi di rumah. Nah, sekarang dikerjakan dulu kuisnya untuk nge-review. Kira-kira gimana nih menurut pengetahuannya teman-teman setelah belajar action dan non-action verbs? Sudah cukup bikin kepalanya puyeng atau enggak nih kira-kira? So yeah, please take the quiz. We'll give you maybe 3 or 4 minutes to take the quiz. Then put your score in the chat box. How many did you get correct out of 10? They're all, I think, yeah, all action, non-action, using present simple or present continuous. Once you have completed, please put your score in the chat box and see how you did. Have you taken this quiz already, Mr. Farrow?
No. No. Oh, okay. First person, 10 out of 10 for Kurnia. Well done, Kurnia. 9 out of 10 for Rahadian. Well done, Rahadian Risky. Biza, 10 out of 10 as well. Good job, Biza. Well done today. And maybe 2 more minutes, everyone. 9 out of 10 for G'day. Good job, G'day. 9 out of 10 for Nurul Aulia. Okay, 10 for Sadi, for Eka. All right, 1 more minute, everybody. Okay, Malati 10, Alfana 10. Well, so many of you. Let me close this a second. There we go. So let's see. That's better. I can see you all. Wow, lots of 10s, 9s, 10s. Wow, most of you getting 9s or 10s. Fantastic. Well done, everybody. Okay. Ini pada serius ya, ngerjain tesnya ya. Semangat loh ya latihannya loh ya. Karena materinya memang agak memusingkan. Jadi ekspresinya kalian sangat-sangat menggambarkan bagaimana kalian mendapatkan ilmunya hari ini. Oke, sama aku juga bingung kok teman-teman. Karena baru kali ini juga saya tahu kalau memang ada action dan non-action verb untuk present simple sama present continuous. Tapi hopefully kalian semua bisa mempelajari itu dengan baik, karena setelah ini aku akan kasih tahu caranya gimana. Again, sekali lagi aku ingatkan bahwa dari kegiatan hari ini kalian bisa dapat banyak sekali hal, mulai dari teman baru, materi baru juga, gimana akhirnya kalian bisa tahu yang namanya untuk present simple, present continuous, terus action dan non-action verb. Aduh, dari 16 tenses saja udah pusing, apalagi ditambahin yang kayak gini. Kalian tetap bisa ngikutin challenge-nya di mana untuk 3 orang beruntung hari ini. Kalau misalnya kalian sempat bikin story, kalian tadi sempat nge-capture materi-materi apa aja yang menurut kalian menarik, terus kalian bisa kasih insight-nya kira-kira kegiatan hari ini seperti apa. Kalian bisa bikin story dan tag Instagramnya @ifsurabaya. Aku tulis aja deh di sini ya biar nggak bingung. Bentar. Jadi kalian bisa bikin story terus tag Instagramnya di @ifsurabaya. Nanti 3 story yang menarik dari kalian akan kita repost. Terus nanti kalian akan langsung mendapatkan IF Exclusive Merchandise yang akan kita kirimkan ke masing-masing alamatnya kalian nanti ya. Nah, selain daripada itu, tadi juga sempat aku informasikan di awal acara, kalau nggak salah, bahwa sesi kali ini akan berlanjut di part yang kedua. Jadi di Grammar Intermediate ini, tingkat Intermediate ini nanti akan berlanjut di part yang kedua di awal puasa tanggal 25 Maret mendatang. Boleh di-share PowerPoint-nya? Di mana nanti itu kita akan lanjut ke sesi atau kelas Grammar Intermediate yang kedua. Daftarnya gimana nanti akan dibantu oleh tim untuk dicantumkan linknya di kolom chat box. Jadi teman-teman nanti setelah acara ini selesai ini siapa ini, Pak Heru bukan sih? Pak Heru ya kayaknya ya. Oke, jadi nanti kalian bisa langsung daftar aja, linknya di situ. Tuh kan seru kan, meskipun nilainya juga di bawah 5 nggak masalah, udah kita sama-sama belajar. Oke, kita nanti belajar di selanjutnya di kelas yang kedua, part yang kedua, pusing-pusingan bareng nanti ya di part yang kedua. Jadi nanti setelah ini kita langsung bisa daftar aja teman-teman setelah acaranya selesai. Miss Ana mungkin nanti boleh dibantu kirim lagi linknya karena mungkin ketumpuk chatnya dengan teman-teman yang lain. Nah, setelah itu seperti yang sudah saya janjikan, kalian bisa mendapatkan e-certificate dan materi dari hari ini yang sudah disiapkan sama Mr. Ashley. Caranya gimana? Kalian bisa capture atau scan barcode yang ada di layarnya kalian. Kalau misalnya kalian punya di 2 device yang berbeda, atau kalau misalnya kalian kesulitan, kalian bisa langsung isi link yang ada di kolom chat box. Itu sudah ada ya linknya ya. Tolong pastikan kalian menulis nama dan email kalian dengan benar, karena biasanya ketika proses pengiriman e-certificate dan email dan materi itu biasanya emailnya kalian itu penulisannya salah. Jadi kayak misalnya @gmail.com, tapi ternyata yang ditulis bukan .com tapi .con atau .com. Jadinya akhirnya nggak kekirim materi sama sertifikatnya ya. Jadi dipastikan bahwa ketika kalian mengisi linknya,
Kalian kasih feedback dulu kira-kira materi apa yang kalian ingin kita bahas lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Atau kalau misalnya kalian ada feedback dan lain sebagainya, kalian silakan tulis aja dan pastikan kalian bisa menulis nama lengkap kalian dan email aktif kalian dengan benar karena itu nanti berpengaruh terhadap pengiriman e-certificate dan materinya. Oke? Nah, I think that's all, Mr. Ashley. Back to you. Okay. Well, in that case, thank you so much for joining us today, Ian. We hope you had a good time and well done for getting good scores on the quiz. We'll be back in 2 weeks. So we hope to see you again there for some more grammar for intermediate. And until then, yes, have a great weekend and we'll see you next time. Sekali lagi terima kasih semuanya. Jangan lupa kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya sesuatu yang perlu disiapkan bareng sama IF, jangan lupa untuk terutama untuk kalian yang domisilinya di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, langsung aja WhatsApp di 0822 2000 untuk temuin program-program yang sesuai untuk kebutuhan kalian. Oke? Apapun cita-cita kalian nantinya belajar bahasa Inggrisnya tetap IF. Oke? Have a great weekend, everyone. Yeah. See you on next 2 weeks. Okay? Bye-bye. Thank you so much. Have a great weekend.